The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Écho de la terre sacrée. Dans la lumière déclinante d'un après-midi d'automne vif, Akesheta, un jeune guerrier des Oglala Lakota, cheminait le long des rives du fleuve Missouri. L'eau, tourbillonnant en motifs intemporels, murmurait les secrets de ses ancêtres, un rappel d'un héritage empreint à la fois de lutte et d'une profonde révérence pour la terre. Bien que le monde qui l'entourait changeât rapidement, Akesheta portait en lui l'esprit indomptable de son peuple. Quelques saisons plus tôt, sous un ciel vaste et implacable, Akesheta avait été témoin d'une ère d'envahissement. Les colons blancs, avec leurs chariots grinçants et leurs coutumes étrangères, effaçaient peu à peu les anciennes traditions. Les rituels sacrés, les traditions orales et la communion intime avec la nature étaient tous menacés par un nouvel ordre mondial. Dans son cœur, Akesheta nourrissait à la fois indignation et chagrin, mais il entretenait aussi un espoir résili, la conviction que la sagesse de ses aïeux pouvait guider son peuple à travers ces temps turbulents. En ce jour où le soleil se couchait bas sur la prairie, les pensées d'Akesheta se tournèrent vers son grand-père, Mato, un vénéré aîné qui avait longtemps servi de gardien aux anciens savoirs. Mato lui avait un jour dit « La terre parle en chuchotement à ceux qui osent écouter, et ses échos portent la sagesse de nos ancêtres. » Ces paroles résonnaient profondément en lui, le poussant à rechercher les lieux tranquilles où passé et présent se mêlaient. Son chemin le mena à un bosquet isolé où d'antiques peupliers se dressaient en sentinelle sur la terre. L'air était empli du parfum du pin et de la terre humide, et le bruissement doux des feuilles formait une cadence naturelle, un hymne vivant aux esprits. Au cœur du bosquet, Akesheta s'installa sur un rocher lisse, ferma les yeux et inspira les senteurs mêlées de la nature. Dans ce silence sacré, il commença à méditer, tentant de percer le voile de la modernité qui avait obscurci les traditions de son peuple. Alors que le crépuscule s'approfondissait, un mouvement soudain dans l'ombre attira son attention. Une silhouette, drapée d'un manteau fané d'un bleu profond et orné de symboles des anciennes voies, émergea derrière un groupe de fougères. La présence de l'inconnu était à la fois énigmatique et apaisante, comme s'il incarnait l'esprit ancestral même de la terre. Le cœur d'Akesheta s'accéléra, incertain de savoir si cette apparition était un messager bienveillant ou un présage de malheur à venir. La silhouette parla d'une voix grave et résonnante. « Jeune guerrier, ne crains pas les changements que le monde apporte. Les esprits de la terre et du ciel sont éternels, et même en des temps de grandes transformations, ils veillent sur notre héritage. » Chacune de ces paroles semblait porter le poids des siècles, chaque syllabe imprégnée du savoir des ancêtres. Akesheta, encouragé par cette rencontre, demanda « Qui es-tu, et quel message apportes-tu à mon peuple ?» L'étrange vieil homme sourit doucement, ses yeux reflétant l'immensité du ciel étoilé. « Je ne suis qu'un guide, une voix venue d'un temps où notre peuple dansait sous ces mêmes étoiles sans le fardeau du regret. Ton peuple se trouve à la croisée des chemins, un moment où la sagesse du passé peut éclairer la voie vers un avenir qui honore à la fois la tradition et le progrès. » Cette rencontre laissa en Akesheta un sentiment de clarté profonde. Il réalisa que la résilience de son peuple ne résidait pas uniquement dans sa prouesse martiale, mais aussi dans sa capacité à s'adapter tout en préservant les liens sacrés avec son héritage. Fort de cette détermination nouvelle, il jura de faire le lien entre le monde ancien et le monde moderne. Il deviendrait un émissaire, transmettant la sagesse ancestrale des Lakota aux jeunes générations, même si la marée inexorable du changement balayait la terre. Alors que la nuit enveloppait le bosquet, Akesheta se leva, l'esprit galvanisé par la promesse d'un renouveau. Le bruissement des peupliers, le murmure du fleuve et le cœur céleste au-dessus de lui se fusionnaient en un témoignage inébranlable de la puissance éternelle de la tradition. Il reprit le chemin le long de la rive, l'eau fraîche à ses pieds faisant écho au doux murmure d'une incantation sacrée. Dans les jours qui suivirent, Akesheta entreprit un voyage pour réunir ses proches dispersés. Il parla de visions et d'augures, de rêves où le passé dialoguait avec l'avenir. Ses paroles, empreintes de la cadence poétique du battement de la terre,
inspirèrent beaucoup de ses semblables à redécouvrir les harmonies perdues de leur ascendance. Ainsi, dans le crépuscule dunaire, un nouveau chapitre s'écrivait, un chapitre où les échos de la terre sacrée et les voix des ancêtres se mêlaient pour guider un peuple vers un futur à la fois ancien et sans cesse renouvelé. Echoes of the Sacred Earth. In the waning light of a crisp autumn afternoon, Akachita, a young warrior of the Oglala Lakota, journeyed along the banks of the Missouri River. The water, swirling in timeless patterns, whispered secrets of his ancestors, a reminder of a heritage steeped in both struggle and profound reverence for the earth. Though the world around him was rapidly changing, Akachita carried within him the indomitable spirit of his people. A few seasons earlier, under the vast and unyielding sky, Akachita had witnessed an era of encroachment. White settlers, with their clattering wagons and foreign customs, were steadily erasing the old ways. The sacred rituals, the oral traditions, and the profound communion with nature were all imperiled by a new world order. In his heart, Akachita harbored both indignation and sorrow, yet he also nurtured a resilient hope, a belief that the wisdom of his forebears could guide his people through these turbulent times. On this day, as the sun dipped low over the prairie, Akachita's thoughts turned to his grandfather, Maddo, a revered elder who had long served as a custodian of ancient lore. Maddo had once told him, "The earth speaks in whispers to those who dare to listen, and its echoes carry the wisdom of our ancestors." Those words resonated deeply within him, urging him to seek out the quiet places where the past and present intertwined. His path led him to a secluded grove where ancient cottonwood trees stood sentinel over the land. The air was thick with the aroma of pine and damp earth, and the soft rustle of leaves formed a natural cadence, a living hymn to the spirits. In the heart of the grove, Akachita settled on a smooth rock, his eyes closing as he inhaled the mingled scents of nature. In that sacred silence, he began to meditate, attempting to pierce the veil of modernity that had shrouded his people's traditions. As twilight deepened, a sudden stirring in the shadows caught his attention. A figure, draped in a faded cloak of deep blue and adorned with symbols of the old ways, emerged from behind a cluster of ferns. The stranger's presence was both enigmatic and calming, as if he embodied the ancient spirit of the land itself. Akachita's heart quickened, uncertain whether this apparition was a benevolent messenger or a portent of further misfortune. The figure spoke in a low, resonant tone. "Young warrior, do not fear the changes that the world brings. The spirits of the earth and sky are eternal, and even in times of great transformation, they stand as guardians of our legacy." His words carried the weight of centuries, each syllable steeped in the lore of the ancestors. Akachita, emboldened by the encounter, inquired, "Who are you, and what message do you bring for my people?" The mysterious elder smiled gently, his eyes reflecting the infinite expanse of the starry night. "I am but a guide, a voice from the times when our people danced under the same stars without the burden of regret. Your people are at a crossroads, a moment where the wisdom of the past can illuminate the path to a future that honors both tradition and progress." The encounter left Akachita with a profound sense of clarity. He realized that the resilience of his people lay not solely in their martial prowess, but in their ability to adapt while preserving the sacred bonds with their heritage. With newfound determination, he vowed to bridge the worlds of the ancient and the modern. He would become an emissary, imparting the ancestral wisdom of the Lakota to younger generations, even as the inexorable tide of change swept across the land.
As night enveloped the grove, Akachita rose, his spirit emboldened by the promise of renewal. The rustling of the cottonwoods, the murmuring of the river, and the celestial chorus overhead fused into a single, unyielding testament to the enduring power of tradition. He retraced his steps along the riverbank, the cool water at his feet echoing the soft murmur of a sacred incantation. In the days that followed, Akachita set forth on a journey to unite his scattered kin. He spoke of visions and omens, of dreams where the past conversed with the future. His words, imbued with the poetic cadence of the earth's heartbeat, inspired many to reclaim the lost harmonies of their ancestry. Thus, in the twilight of one era, a new chapter was written, a chapter where the echoes of the sacred earth and the voices of the ancestors converged to guide a people toward a future that was both ancient and ever-renewing. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.